Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time
look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojamufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojabba funa. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mu butuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. The alternative dig talk. Real issues, real talk. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the Mighty Drive show. It is the first day of September 2021. Welcome aboard. My name is Edgar Mathew Karuhanga. New index, new depth analysis, new Mighty Drive show. We are always here every day, Monday to Friday, 7 to 9 a.m., making sure that we have a conversation with Uganda. That is what we do, and that is what we do best. Ladies and gentlemen, today we have a politician in studios. He's also a political analyst as well. I think most of you have seen him on the other show on the same platform, but today we host him in the morning. He tells us what is going on in the political spectrum of the country. That is none other than Mr. Kyaguba Robert. He's already in set, but he'll be joining me in a couple of minutes from now. Remember, the show is proudly powered by Praise Consultants. If you want land, anything that you would want them to do for you, land wise, you want a plot of land, you want to sell your land, you want to, anything that you feel like you'd want to do, they are here, Praise, to make sure that they work for you. Their numbers are simple: 0706 1470 06 or 0783 82 1918. That is Praise Property Consultants Uganda. They are proudly located there in Wandegea, in the city's capital. So feel free to call them and just inquire about anything that you would want to know, and they'll make sure they do that for you. Ladies and gentlemen, it's a cold morning right here in Kansanga, where we are live from, trying to serve you. And today we are going to be delving more into what is happening in the central region of the country, that is Masaka and Greater Masaka at Luengo and all the other surrounding districts. From the month of August, that was last month, we had a couple of killings that arose up in this particular area. Over 28 people now, I think, have been confirmed dead in Masaka district and the Greater Masaka. And these people are not just dying of any disease, but they are being, hacked or macheted or cut by pangas, by unknown, people. We don't know who these machete-wielding goons are. But the President of the Republic of Uganda yesterday assured Ugandans that they should be safe, and that they are doing everything that they can possibly do to make sure that they bring these goons to book. So that is what is happening all over the country. I think everybody in Masaka right now is in fear. People are hiding. People are really, really calling upon the government to come and intervene in these particular killings. When you look at these killings, they've really started off with mostly old people. They are killing people who are elderly. The elderly are old people who are in remote areas of the villages. People where there is no electricity. Places where there is no electricity. Places where there isn't so much security, isolated places. So we've seen a couple of people being macheted and murdered in cold blood. But according to some of the people, let me first specifically talk about Mr. Kyagulanyi Ssentamu. He said that these might be state-fueled murders. That is what he was actually alleging. Nobody can really clarify on this, but he said that
they might actually be state-fueled murders, and he says these tricks have been used before. And he says a government, in his own post, he alleges that a government that was able of, showing that he had guns in his hotel, yet he didn't actually have them. That means his government is actually capable of anything. He also cited out a case of General Kahindo Tafire, who one time remarked that they used to bomb certain people and kill them actually in the war just to taint the color or the name of the UPC. And so he shows that this is, he actually asserted that these people are rebels, but rebels who have power now. So he says there's nothing that has changed, and he says that they actually might be behind these killings. But we're not sure about this. President Museveni says he is going to politically and militarily crush the pigs. That is what he called them. He called them pigs. You know, everything he does not like, he usually likes to refer to them as pigs. Anything that he does not feel comfortable with, he will always refer to it as a pig. So he said that these pigs will actually be dealt with, and he assures the country that they are still safe. And according to, by the way, one of his ministers, Minister Bariomunsi, the Minister of Communications and ICT, he actually said that each family that has lost a loved one is going to be getting 10 million Uganda shillings in terms of, mabugo. So that is something I think good for the government, but I think I hope they are not actually buying people's lives, but they're actually, maybe giving compensation or, mabugo or something like that. I don't know how to say it in English, but that is it. So that is what President Museveni has been asserting, and he also said that they've arrested over 60 people. 60 people in line with these cases, and he says they are preparing over 11 people to be sent to court actually to talk about to be charged with these murders. So we are not sure about this. Let's wait and see. But he says they have over 60 people in custody, and they will be aligned in court anytime soon. General David Muhoozi also came out yesterday to ensure and assure the government and security and everybody that security is okay in Greater Masaka. By the way, right now he is in the Greater Masaka region. That is where he has pitched camp with some of his comrades in order to see that these deaths and these killings will be reduced. Still about this case of the killings, oba okuta kw'abantu, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yavuddeyo era naye n'ayogera ku nsonga eno n'agamba mbu bannange mu kifo ky'okukwata bano abantu nga bamaze okutta bannayuganda, lwaki tobakwata ng'abantu tebannaba nakuza misango? That is the main use of intelligence oba abantu ababeera abakesi. That's what he said. N'agamba bannange abakesi tebakyakola ennaku zino tetukyaketanga ggwanga. Lwaki tetudetecting a crime nga tennaba kutuuka mu kifo ky'okulinda ate abantu ne basooka kuttibwa ne battibwa ate ne tusooka tuvaayo ne tutandika okuba nga tugezaako okunoonyereza. So that is what Charles Peter Mayiga kye yayogeddeko olunaku lw'eggulo, n'agamba bannange muyambe bannayuganda. Jjukira ate ne kuno okuta kuli mu Buganda, and that means he's one of the stakeholders as the traditional leader of the Baganda people, the Buganda region. So aba ayogera ku nsonga eno from a perspective that he's actually really a concerned person and someone who's actually responsible in that realm. So yagambye government etandike in fact okulaba or detecting a crime before okugisolving. It's going to be a better endeavor in terms of keeping the security of the country. So ndoza gega mawuli agasinza okubanga gatambula naye olunaku lw'eggulo era President Museveni yafulumiza abajaasi oba abasirikale ba prisons abapya abajja wali ku Kololo airstrip. Yayadde nga yayogeredde zino ensonga zonna eziri mu Masaka na buli kimu ekigenda mu maaso. Yabadde ali mu ku graduatinga abaana aba prisons abakuumi ba prisons babadde nga mu bisatu awo. Over 300 prison officers have been graduated by the President of the Republic of Uganda. Yabagambye bannange beewale Tamiiro nga bulijjo watera okubagamba ye muntu n'ebintu by'endigita tatera nnyo kubikkiririzaamu. So yagambye beewala ebintu by'okunywa omwenge bijja kubanga bibagangawaza bave ku mirimu gyabwe nga bo.
gye balikoze egy'okukuuma bannayuganda n'agamba era balekerawo okuba bannayuganda oba tebakuba bannayuganda. So he was actually reiterating the statements he made a couple of weeks ago yali ayogera mu gavumenti n'agamba mu bannange ebintu by'okucunya bannayuganda n'okukuba abantu n'okuba panishinga egyo oguba tekusi mulimu gwo omulimu gwo gwa kumukwata mutewali mu mbuga z'amateeka then abali responsible bajja kuwanga bamuwa ekibonerezo ekinaaba kisaaniddwa in that particular aspect. Ndoza nga mmaliriza katugendeko mu Afghanistan wetwogereranga ekibuga Kabul n'eggwanga lya Afghanistan Abamerika bonna kumpi baavuddeyo olunaku lwabadde lweggulo. That last ship and the last air flights that were leaving these countries akomye olunaku lweggulo. Jukira America lyegambye by the end of August bajja kubanga bamazeeyo amagye gaabwe n'abantu baabwe abasinga mu ggwanga liri eri Afghanistan. So twabikirabyeko olunaku lweggulo tekyali mu America ali mu ggwanga lino okujjako bano abali mu ngawolaba zi consulates ezo zi embassies ba diplomats beboka basigadde mu ggwanga lino eri Afghanistan. Naye abalala bonna America yabajjeyo ne withdrawing amajiga after 20 years ng'erwana olutalo n'Abafghanistan n'Abataliban yasobodde okubanga ejjayo amakanda. So Abataliban beddiza gavumenti yaabwe era twalabye nga bagambye this should be a lesson. Abataliban bagambye this should be a lesson to anybody who wants to invade this particular country. Ne bagamba mbu it has to be a lesson for them bamanye mbu bino ebintu kintu kya bulijjo tomalaga kikola. You don't just enter a sovereign country notandika okudictating how their policies will run and everything. Ne bamulaga nti eventually even after 20 years they can actually come and regain their land. So that is a special plus to them. Era ne bakakasa nti no bannange there is going to be rule of law mu ggwanga eri Afghanistan. Ne bagamba nti ebintu bye bayogerako ne basuubiza bannansi ba Afghanistan ne international communities zonna bajja kubituukiriza bayimiridde ku kigambo kyabwe. Wadde twalabanga abantu bangi abava mu ggwanga lino era Afghanistan mu wiiki eziwedde okuva ebalaunchinga okuba America okuva yagamba mbu egenda kuva mu ggwanga lino atwalaba abantu bangi nga bagenda bavaamu. So in terms of human resource and human labor and human capital abantu badde bavuddeyo, abasawo bangi abadde bavuddeyo. Abantu manyi eggwanga erivaamu abantu we batyo ate gavumenti eba tekyalina engeri gyesobola kuba sustained because abaali gikoledde baba tebaliiwo. So nawo abasajja bano bagambye tebagenda kukkiriza bantu kufuluma ggwanga lino because baba losing era human resource, human labor, taxes byonna baba tebalina kati kumpi kye bakola. So mu ngeri eyo abantu abasigadde mu Kabul, abasigadde mu Afghanistan bagenda kusigalirayo ddala tewakyali kubakkiriza kufuluma ggwanga lino. Ate bayitawo n'ennyonyi ezalekeddwa mu ggwanga lya Afghanistan lino ku kisaawe ky'ennyonyi, ennyonyi za America ezisinga bazidisabolinze n'amaato byonna babidisabolinze. So at the end of the day biba tebirina kye bigenda kubanga biyamba abasajja bano aba Afghanistan. Eddakiika ziri 16 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Omwami n'abagamba edda atulina a political analyst Kyaguba Robert already yatuuse dda mu studios agenda kuba neegattako n'omukyala Lilian Luwedde princess bonna we bali wano. Sooka tunyumyemu asooka tubulye gavumenti ye agyatera okukiikirira mu forums ez'enjawulo ekoze eki ku bino ebintu ebigenda mu maaso kukuttibwa kw'abantu ekuli emasaka ku corruption eri mu bitongole bya gavumenti ku the slow returns byonna agenda abitubulira. Tutasooka tubulire ajja neye ku the East African Legislative Assembly yakomawa eri etya asuubira okuddayo. That and much more comes your way in this edition of the Mighty Drive. We go for a short commercial break, but when we come back it is time for Mr. Kyaguba Robert. He is a political analyst, a politician, and also a former aspirant in the East African Legislative Assembly. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 00 ne 0783 823 Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku maca baga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yonna gy'ondiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mbabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba mwasuze mutya bamikwano era mwebale nnyo okuba nti mutwekuumiddeko mu kaseera kano. The Mighty Drive ye program gy'oli mukulaba amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian ande ne munnange Edgar Mathew Karuhanga ate nga n'omugenyi naye yatweyunzeeko dda omwami Kyaguba Robert Katongole era nga annyongera okubategeeza nti Praise Property Consultants eri ggwe ayagala okubanga ogula ettaka oyagala goba ku nsonga za kyapa oyagala bakuguba kwebuuzaako nti ennyumba yange ngizimba ntya gizimbe ng'etunudde side ki munnange bwe bali nnyo okubanga bakolako era nga offices zaabwe ziri Wandegeya Katale room number 128 munnange osobola okubeera nga ate obasanga balina ettaka nno mu bitundu ebyenjawulo okuli Matugga, Gayaza, Nansana, Gobero, Nkowe, Bujuuko n'ebitundu ebirala bingi era nga osobola okubanga munnange weefunira ettaka mu bitundu ebyo byenjogeddeko era nga gwe tasobodde kubanga otuuka ku offices osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0706 147 006 oba 0783821918 ze namba zosobola okubanga ate munnange okubako kanziddemu 0706 147 006 oba 0783821918 kosobola okubanga ate oyita munnange naawe noyogerezeganya nabo ne bakubuulira ate ebikira ku byenkugambye naye nga mbabuuzaako nyongera okubategeeza nti
tetuli ku mainstream media wabula tuli live ku Facebook page yaffe eya The Alternative Uganda kosobola okubanga munanga ate otufuna bwoba toyise ku Facebook osobola okubanga ate otufuna ku YouTube channel yaffe The Alternative Uganda genda subscribing ate onyigena akadako akamyufu nti buli watekayo video gwo mukwasoko okubanga ate ogiraba ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda emikutu gyosobola okubanga ate otufunirako era gwe ayina ekibuuzo kiteekayo mu comment section kijja kubanga ate kisomebwa nga sho tenaba kubanga ewunzikibwa kansoke nyaniriza omugenyi tubuuzeeko era abuuze ne kuba tulaba then ate tutandike program obutongole tusanyusa okulaba mwami Kyaguba nange okubasanga abatesitesi n'abanjizi ba program n'abatulaba mwenna ku Mighty Drive mbalamusizaako bwakedde mpulira kyobulaba ndi wano ku makya nsuubira nammwe bwe butyo era byonna bye mutuusaako engalo mbeebaza omukama katonda abateeremu baraka mu bye mukola byonna abatulaba nga mutaddeko MB zammwe nammwe mbaagaliza omukisa ogutalimu buyinike gutambulire ku mmwe olunaku lwonna ne wiiki yonna leero lwe lusooka mu mwezi mbaagaliza omwezi omulungi era ogw'essanyu ogujjudde amatobuta n'omubisi gw'enjuki omukama abeere nammwe okubeeramu amata n'omubisi gw'enjuki oza kukyalabika tewali kitaliiwo okuggyako nga gwe okyetaddemu nti nsubira kino nyinza obutakifuna mu guno omwezi naye wobanga okkiriza nti ekintu kisobola okukolebwa ne Bible ekimanyi ekyogera bulungi lwakuba nti abamu kumwe temukyasoma Bible simanyi abamu ayonooneka anyway muyinza okuba mugisoma naye nga temugimanyi naye ekyo ekiri mu Bible nti omuntu kasoobera n'okukkiriza ebintu byonna bikolebwa without amakoona yes so buli kimu kasobola n'okukkiriza muli buli kimu kibira mu straight line. Mr. Kyaguba, he is a politician nabagambye dda political analyst abeera nnyo ku sheri ey'akawungezi Monday n'olwokutaano voltage naye leero tugambye katumuleeteko wano ku lwokusatu ku makyaka era nafaso katunnyonnyole ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe mwami Kyaguba oli smart ekyo kyo kansoke complimenting look really ekitiibwa kya Mukama omanyi ba English we batu bambala busweta lwakuba naliko e UK for a few days so ekitiibwa kya Mukama ebintu ebisinga tubikola olw'okukkiriza nti Omukama Katonda afuga era omanyi abasinga baali bagamba nti waliwo omusajja omwe yagamba nti wobeera omusirikale olina kweyisa ng'abasirikale olina kwambala bikaseera uniform togenda mu kyaki tobamanya kusa ne bagamba nedda ebintu ebimu obikola olw'okusuutinga embeera gy'olimu obwo obudde tukumanyidde nnyo mu byobufuzi kati wetuwulira ng'oyogera ku by'abasirikale twagala tumanye mwami Kyaguba kyogamba president muki president si musirikale naye si ye mukulembeze w'eggwanga baminisita abasinga be tulina mu ggwanga baki so baitha kyolina okusooka okumanya nti abasirikale basinga okubeera n'obuvunaanyizibwa bw'abantu okusinga omuntu omulala yenna yakola mukyaka Kyaguba soka tutandike n'omuntu eyakakulaba olunaku olwaleero mukulu Kyaguba Robert yani Kyaguba Robert Katongole yenze nga bwe mundaba ndina janezi nnyingi entambuddeko okuva mu bintu we natandikira sagala genda young primer kubanga abasinga ogenzi okujjako kati abeerudi betwasabye empapula nga we are recruiting them betwagambye nti leta eya P7 neya senior 4 naye kati gwenyinza okubuuza Karuhanga nti gundi certificate ya P7 eriwo nga togiina kati right now because of the number of yes tokiraba naye ate eri crucial kubanga wetutandikira ng'oli mu kubuuka okudda in 2000 yes anti bagala bamanye P7 wayito tya senior 4 wayito tya bachelors ekitegeeza P7 bwana giyita 2000 actually 1999 natula P7 2003 netula senior 4 nengenda awo nenkola ebyange nga waliwo abaneetaaga nengenda nembimaliriza era kati bwe nakomawo nga maze ebyokuyita ayitako nenkomawo nengenda mu senior 6 nengenda mu senior 5 senior 6
senior 5 na senior 6 nenjimala mu 2009 nenjoininga university ne when amalo joininga university ngolo kati ngolokola course nakola vet medicine. Yes, era kati olitasobola kunimba mukuba ntempiso artificial insemination byonna. Yes, when amaliriza nenzirayo mu byali bintutte mu senior fonga amaze nembiddamu. Yes, nengenda nabyo nembimaliriza era kati eggwanga linenyumirizaamu ndikolera ebintu ebisinga obungi. Wetaaga kuba na passion mu kiki oyagala kubeera. Buli wezuula ng'okyali nsuubira oba oli awo waliwo ebintu ebimu by'otuukako mu budde obujja. Ekisinga okutulemesa nti tulemerwa okwezuula ffe n'osuubira nti waliwo n'osuubira nti waliwo omuntu omulala asobola okutegeera okuzuula. Bazadde baffe balinga bateekateeka kubanga bwe twalinga tukyali abato nga muzeeyi ayinza okugaana agamba manyi nali mu nsiko twalanirira emirembe eggwanga litereere, so nammwe kye mulina okubeera ate be tubagamba kati si bya bulimba, be mulina okubeera nti eggwanga lino lirina okutambulira ku musingi gw'abantu abategeera, si biri bye twalingamu. Ntugamba muzeeyi bye mwalingamu ebiriwa. Wano balinga batulisa sapatu, balinga nga ogula omunyo bakusanga n'ekiro y'omunyo bagamba gulye gwonna, naye mazima ddala buno obudde oyinza okuli okitegeera. So buno obudde twaterezeza eggwanga libyoke. Kati wulira olaba kati osobola okubala nti bantu 28 n'oyogera nti bantu 28 olowooza mu ggwanga lyonna irimu abantu 1,4,2 plus. Wowulira nti batemudde abantu 28 on a daily ng'omwezi mulamba abantu 28 olowooza kyewunyisa? No. By the way batono nnyo kankubuulire. Let me tell you, siri mukudaalira bantu ate ndi mugamba nti bana kitalo nnyo, naye kankubuulire eggwanga n'osanga nga omwezi mulamba abantu 28 bowulira nti bafudde ekyo manya nti eggwanga liri stable. Kuba mu Afghanistan buno obudde omukuidde ng'obyogerako but we are all human beings. Yes, we are human beings. Yes. Ani ali entitled okuta munne? We are from different areas. Who is entitled to kill others? Right now, if 28 people die, it's really surprising. Who has a right of killing others? Nobody has a right. In the world. You get? In the world. Tewali muntu alina right okuta munne. Era wogamba nti ebya Afghanistan ebyanjawulo nange mba nkwewuunya kubanga they are all human beings like us. But they have been the most dangerous and actually they believe in Quran. Yes. Nabi Muhammad yabagamba nti you please mugendere ku Quran eno namo mulimu ekigambo ntotanga. Yes. Kati gwe wogamba nti buno obudde ali mukuta munne wanjawulo nnyo kuffe otuli wano. No. Fenna tumanyi nti twakolebwa mu image yemu eya Katonda. Fenna tukimanyi nti we have the same blood, red blood. Ne tugamba nti we are not entitled to kill others at whatever cost. Yes. Era etteeka buli omu okujja kabino ebyogamba nti asile things byetwonoona oli n'abeera n'omutima ogw'ekitimatima ogw'ensolo. President Museveni aziyita pigs, and by the way I agree with him. Kubanga embizi eri obwana bwayo nga yakabuzaali. Embizi weesula wootuukawo naawe kenyini weewuunya. Kati era nze nsaasira n'abagirya by the way. Sivola naye mbasaasira kubanga baba beeyisanga yo. Ekyo kyawukana kyoyagala wenyamenyawo ebigambo byange olwalira nanambirizingamu enkya. Sisobola. Omanyi lwaki Jesus Christ yagamba embizi nsinseemu emisambwa zonna nezigenda mu nnyanja? Zonna zigende mu nnyanja kati zino zaavaawa.
kyogamba eryato lya ekyombo kya Nuwa kyakoma nga Katonda amaze okuddayo nga Jesus bamaze omutta. Tuleme okuva ku No, anti kati embizi zikyaliwo. Kyaguba, I want you to pause from there. Twagala tusooke tudde ku kinyusi ky'ensonga eno. Your government has been boosting. Actually, our government, even you. Yes. But you're representing it right now. You are the government. You are the government. Okay. Our government for 35 years has been boosting of security. Actually, even beyond. Has been boosting of security. Nga mugamba mwaleeta abantu baddamu okwebaka otulo. Emasaka n'alabye omwami ng'agamba nti obwavu bwo twabugumira. Bwatuluma. That's deception. Nenda olira nga ye bwagamba because ye yali wansi nagamba obwavu twabugumira nga tumanyiira it's okay obo tubumanyidde naye ate kati mwali mwatumanyiza otulo kati n'otulo mututujjeko abantu basula bweru Kyaguba abantu 28 saawa zino bakubiddwa batemeddwa gavumenti egamba yakakwata abantu 6 tewali gwe baalazeeko mu kooti tewali gwe tumanyi kiki ekigenda mu maaso what is happening in the security yamwe ennaku zino gye mwali mu boosting sa tekyaliwo. Anyway, we feel sorry for the people of Masaka and Greater Masaka, Lwengo, Rakai and the region and the surroundings. Yes. We are very sorry for what is happening to your people and to you because you're the vulnerable now. Naye eggwanga lino gye livudde wala munanjulira era abagamba nti twebaka kutulo we believe it is not a mere word. You people okwebaka kutulo kwe twali tugamba kuba nti you sleep in your house, you wake up in the morning, go and look for what to eat and proceed. N'okoma ng'oli mulamu nga tebakubyeko obusente bwo bw'okozeeyo. You have a right okola buli kimu ky'oyagala in the country. So if something is happening okuba malako emirembe wammwe tugamba nti kibi era we condemn such acts. Security yaffe tetugikubamu ebitulimu abantu b'e Masaka because remember very well nti ebisinga obungi for the 35 years mubadde mutambula ate mugamba nti obwavu tubugumidde tewali muntu akusibye mu bwavu okujjako gwe muntu gwe obwongo bwo bwe bukusibye mu bwavu. N'olwekyo togamba nti gavumenti yatuleetera obwavu ne tugigumira. Please, obwavu buli ku ggwe era gavumenti etaddewo projects nyingi mwejje mu bwavu ne mulemerwa and it's not attributed to government. It's not ate saagala nnyo kusomesa bintu bino kubanga abasinga mubimanyi wano mu Uganda buli kimu mukirina mulina omuddo gwe mutagula ogw'obwereere not only in Kampala kuba ne mu Kampala mulimu wooteeka ente n'ogenda n'ogirunda n'ogikomyawo mulimu ebikuta ebyamatooke byosobola okugenda n'ocollectinga ku bantu abalina bu restaurants n'ogenda n'oliisa ente eyo ewaka. Wovaawo waliwo woosula woosobola okuteeka enkoko 2 oba 3 ne wayitawo emyezi 4 n'ofuna enkoko 10 nga n'amagi osobola okufuna. Naye muli mutugamba nti eggwanga obwavu twabugumira ekyo tukkiriza mwebale. Wobanga ebyo byonna eby'obwereere obirina ebyosobola okuliisa ebisolo byo n'ofunamu akasente enkeera byebikulemye, is the government wrong? Is the government bad okuba nti you have the state okola buli kimu ky'oyagala freely ng'osobola okirunda? Amazzi weegali ga bwereere enkuba weetonnyanya agakuguza oteekawo ekidomola kyo n'ogalembeka ne gabeerawo. Nze wemba nkugambye nti enkuba weetonnya emyala gibogga ne gijjula. Who is getting use of that water? The people. We leave water to flow. Nga gavudde ku nyumba zaffe amazzi ne gabeerawo ne gakyayaya mu kkubo ne gata emyala ne gibooga nga tetulina gye tugenda gakozesa as if tetulina kye twetaaga kozesa mazzi.
Now, if we are endowed with such, buli kimu ekiri, amazzi mugalina, amasannyalaze kati right now, by the way, what we are negotiating with the government, they reduce on the tariffs of electricity because we produce much. We produce much. You're talking about the things that are there in abundance, which is right. Yes. But you have not looked at the repressive taxes that we know. Uganda is single taxing abantu bayo in terms of household utilities. Amazi baga taxinga, amasanzi baga taxinga, buli kyogula bachi taxinga, kati kuyo ne internet mwatu gamba tu embracing e-commerce, right? Yes. E-commerce atotadeko omusolo ku internet. Olaba does that bring out the whole equation? Actually, Uganda we are going to talk about that because we still have more time. Wobold olina amasanyalaze ewakawo. How do you use that power? Otekako fridge ey'omu nnyumba nebeerako niwoba toliiwo nga fridge ogireseeko ewaka. Ate muna Uganda ina fridge. Bana Uganda bameka ba ina fridge. Kati kyogamba ekyo omwana w'emasaka ina fridge. Kyogamba ekyo ekigambo nkijjeewa. Anti oyogera ku bano bamulya bibisiiki. I'm talking about a normal Ugandan. Nedda. A typical Ugandan ali wali emasaka ali mu kukaabira. I'm a Ugandan. Tibalina fridge. Bino bintu byemwogera kondoza mwaba. Nedda wentambuliddeko mu nnyumba z'abavubuka be mbadde ndaba, they have fridges. Ate fridge ezo baziteekamu bbiya. Ompulira? Fridge baziteekamu bbiya zisiibako emisana n'ekiro. Ekiro bbiya gwe batali mu kutunda wabula bwabwe for their own consumption. Ekiro ekituuka n'agenda ne yeebaka fridge kweri. Amasanze gagenda. Olunazuuka enkeera ng'amasanze gagenze. Gaweddeko ng'akabira gavumenti banaye amasanze ga bbe nataddeko amasanze ga mutwalo naye kati gakoze eki naye amasannyalaze gano galiko ne charges osasulira waliwo omwami Kyaguba bw'ensasula amasannyalaze gange ga mitwalo 10 ne ngamba nti gakole emyezi 2 omulundi gwenziramu okusasula baddamu ne bazijjako bagiyita oba service fee naye nasasula emitwalo 10 gikoze emyezi 2 lwaki musasula service fee ow'omwezi guno. Let me give it to you in the right way. Ono ali mu kwogera service fee Uganda gye batategeera. Omunnayuganda ali ali mu kugamba unity ya nusu 10 naye unity emu agisasulira nusu 4 okusasula 1 unit oba okitegeera. Rwanda gye twa exporting amasannyalaze amasannyalaze gaayo galayisa okusinga ku gaffe. Unity emu lwaki mugiteeka ku nusu 10 mazima ddala ku munnayuganda ali wano ekyamazima unity okubeera ku nusu 10 we were looking for taxes okuyambako eggwanga lyaffe okulaakulanya ebintu ebimu nga enguudo n'amalwaliro n'amasannyalaze gennyini 24 hour security. No, yeah, because security now matters. Kati abantu bali mulajana. That is why Ugandans are saying you have allocated billions of shillings to the security of the country, but up to now 28 people have been killed, but you have not even aligned anybody. Have we failed? Have we failed to bring people to... I would say you have, because it's a month down the road and nothing. Nobody has been convicted. A month? Yes. President Museveni was in the bush for 5 years, but 6 years. Kyaguba, we're talking about the bush. The bush was there years ago. I'm sorry for what changed? It is a new millennium. What changed? Kundi gyakyuka, emirembe gyakyuka. Which one changed? Akasaza nsobola kwata mamundu n'ogenda mu nsiko kulwana. Abantu basobola. Are they not fighting in Congo? It's different. Which difference? Now, omanyimwe, bana Uganda mwine ekizibu kimu by the way mazo balaba. Ate by the way, that's your perception. You all Ugandans are like you. Omanyi lwaki? Mwe temusobola kukkiriza nti eggwanga lino we lyava entalo ezaalimu mu ggwanga abantu abalamu ebali. Unagamba nti Zambia ogiraba balonze omukulembeze waabwe. Omupya. For them they are fighting so hard okulaba nti batukako Uganda wetuuse. Tuyinza okuba Zambia tugisinga emirundi nga 15. Okitegeera? They are fighting so hard okulaba nti nabo babeerako stable as Uganda. Kati ffe wano mu Uganda ekyaffe tukitwalanga ekyokuzannyirako. Abantu nze nkugambye nigamba 28 people only. Abakafa mu mwezi. All of them, don't say only. There are many people. Abantu abiri munana kankubulire for a state eggwanga lyonna
ogamba nti abantu bafudde mu nfa y'emu bantu 28 nga waliwo ali mugezaako okwagala okuleeta olutalo ku Uganda, and those are the politicians, the fake politicians. That is it. The fake politicians abalowooza nti they can forge a war on Ugandans. Mwami Kyaguba, lwaki buli kimu mukiteeka kuba ba politicians wala opposition? Buli kimu mukirelatinga ku ekyo. Lilian, me, can I get a gun nenveeri nenkuba Lilian emundu wano? Why do you think a politician can? Fake and idiots. By the way, those guys are very stupid. So exactly. Kubanga Lilian, nze wemba nkulabye, I treasure your life. Manyi hawa obulamu bwange we buyise. Sisobola kugenda kujja obulamu bwa muntu mulala mu bintu byekse because of okwagala okutaintinga erinnya lyabo abaliwo. Nze sirina mu being with the heart of a patriotic heart, a Ugandan heart, with that biblical theory in myself, in my life. Sisobola kukwata mundu ngende nzite munange. Why should I? Let me first remind him. Mwami Kyaguba ogeze n'ogamba nti abantu 28 bokka olinga agamba nti enamba yontono naye nga togeze n'ogamba nti omukulembeze gwanga yali mu kibira okumala ebbanga, so kyoyagala otegeeza tuddeyo eri oba togamba mu kibira gye yaliyo emyaka egyo yali ali mu kutta bantu. Yali akola ki? No, he was acquiring power. And how do we acquire power? How do you acquire power? Do you acquire power by killing people? What did he do? No. What happened in negotiations? Luwero? What happened in Luwero? Were those negotiations? Yes. Were those negotiations? Unless if you come to attack me. Unless if you come to attack me. Mr. Kyaguba, you're now contradicting yourself. You're saying he was in talks in the bush. Museveni tumanyi bulungi. Olutalo olwamukwasa gavumenti eno from 1981 to 1986. Over 500,000 Ugandans died in that war. And I'm going to give you examples. Who killed? Yes. I'm going to give omwami yakafa jeno peko skutesa. Mukatabo kike nyine akugamba. Bakwatanga ne basi ne bazikuba. Ne batta abantu ne bakichekako UPC. And the same tricks that we are seeing, because Kyagulanyi yakyogedeko. I'm speaking from a perspective of Kyagulanyi. Yagambye nti nno imwe tricks yagambye gavumenti eriwo baali bayeekera era ebintu bye baakola bonna babimanyi ne Uganda ekyo ebimanyi ebyaliwo abantu abattibwa n'engeri gye battibwangamu. Yes, naye mwogeddeko ebyo byonna tubyogeddeko. When do we stay? When do we say that, you know what, today let us first forget the years we were in the bush, the years that Uganda was in those dark days. Kati emulembe gwakyuka emyaka gya 35 tetulabye ku lutalo tetulabye ki. When do we forget the other things and we start holding the government accountable for the loss of its people? Mwagala kulaba lutalo kyogamba tuli mu kugamba twerabirako ddi ne tugamba nange bino nabyo ebyebikadde bisigale mbikadde tugambe kati abantu abaliwo tusolvinze tutya okuttibwa kwabwe mu kifo ky'opoliticizing ensonga. Kyemulina okukozesa cause mulemeddwa ba politicians abali fake benjogerako balemeddwa okukozesa omuwatu omulungi ogw'okuggyako gavumenti eno. Kubanga for us we still believe in this government. Siasa mukozese siasa nga mwogera. Yes, as we did. Omanyi siasa ekuwe kwa Uganda. Gwe wobanga oli mu kuyimba oluyimba olwo kitegeeza buli omu olina omubuulira nti omanyi twagala kubazza mu mbeera ennungi through this means. Wobanga oli mu kwagala eggwanga litereere togamba nti tubadde ne President Museveni emyaka 35 naye talina kyakoze. Nze ngenda kugambira nkugambye nti boy olimba. Yes, alina byakoze. Kubanga nze byendimu kat right now byendaba right now wentambulira right now because of President Museveni and n'abakungu abali mu army by then. Wogamba nti Museveni tumukoye, then what next?
Goli opposition Museveni tumukoya agende waba agenda then what next? Byolina gwe oli mu kwogera ebigambo ebiri ill ku gavumenti yo even outside Uganda n'ogenda n'obitimba buli omu n'asinika amanya ebweru nga Uganda mbi. You have mansions here nze Kyaguba zenstalina mu Rover. Ate nga I've worked for you to be better. Nze zenstalina because me namanya nti what I need to do is to work for the government, for this country, bana Uganda babeere bulungi. Gwe munamala okubeera obulungi, you will appreciate. Naye right now mumaze okubeera obulungi, mutandise kuninyako ku mutwe. Buli omu ayogeranga bw'ayagala ku Museveni akoye. Please, wabanga akoye, come with a solution. Sit. Ogamenti, do you know what? This we need, yes. I've brought this on table. Nange sirina nnyo. Naye you have everything it takes. Wabanga oyagala kusimbula kuva wali waggulu ku kino ekikubo ogenda paka ku kino ekikubo ekikira Diddy's World paka ku main. Ogenda kubeera nga olina ojja emotoka zo zonna mu kikomera kyo. Zisobola okuvaawo paka ku main eri. Nga they are following you. Kibayita fleet. Naye ogamba mu government eggwanga terina kirikoze. Museveni talina kyakoze. But you have everything it takes okubeera nti yo. Lwaki tojja n'obuulira abavubuka bano booli mu kunga bano nti mukimanyi okubeera obulungi si Museveni yagenda okuwa. Okubeera obulungi olina akola nnyo okola kino ne kino ne kino okubeera obulungi. Fine. By the way, okulajana kwe kusinza ebikolwa. Kubanga bali mu kulajana nnyo eggwanga terituyambye. Nakubye mukyala we wakagamba Museveni Museveni jangu onyambe na eyavudde ku mulimu nga tebamusasudde agamba Museveni kolaki jangu onyambe kati ffe tunamanya tutya eggwanga lino liri mu kutambulira fine ebizibu naffe tumanyi nti webiri and we working on those small problems ezikyaliwo okulaba nti you become better. One, tukimanyi bulungi nti eddagala we tuligula ntirika mu malwaliro. People still ne batwala mu bukiliniki bwabwe. Yes, abantu b'eggwanga abakolera government abakola mu malwaliro. We know better. Nti we tugula eddagala ne tuteeka mu malwaliro, the following day eddagala tulisanga mu kiliniki zaabwe eza private. Because we brought this private partnership, public partnership, we thought maybe bajja kuteekawo obukiliniki bwabwe buyambeko ku overflow ey'abantu abasobola okujja mu malwaliro nabo bajanjabireko. Those who are well off bajanjabireko mu malwaliro gaabwe because we know they charge people not in our health facilities eza government. Kati gwe ekyo nakyo it's attributed to President Museveni. President mu malwaliro temuli ddagala. Why? Who appoints the ministers? No, is the minister stealing drugs? Minister walabako minister bwe yagenda emulago ng'ayambadde gundi ku mutwe veil n'atuuka n'agamba musawo ndi mukufa ndi bubi njagala munyambe munzijanjabe ne bamugamba woba oli mukufa nnyo jangu wano ogenda kusasula kasente bwe kati oyingire wali mulago mu Rover. Era oyo omusawo bwe bamutwala awantu ekyamazima bwe yeetonda twamanya ekyali kimuleetera okubba ye kenyini yakyogera. So yes, for us we are focusing on developing the country because we know eggwanga lino lirina at whatever cost lirina okula okuva ku mutenda gwe liriko. Twabasuubiza nti by vision 2040 yaffe egamba eggwanga lirina okuba nga tugenze mu first world country. Wali mutusuubiza middle income country at 20. Yes, vision 2040. No, because of Banababi. Ababbi abali mumwe. Okay, the problem of Ababbi ojogeddeko. Yes. Lwaki balemi okusolvinga ng'ate No, mukimanyi tetulemye. Reason why? Do you know how many times afenera kalema akuta ababbi? How many times? And they are in court. They are taken to court. But the problem is your... Okay. Chani jamu aliwa.
muina Alice Kaboyi wezi chandi jamwa. Okay. Nsubira nawe mutegedde answer weri. Yakola ki? Yakola ki? Ojja kungamba nti yabasente za gavi. Right? Yazimba eddwaliro ewaabwe. We yagamba nti eddwaliro ye yagenda mu ddwaliro yekka. Edwaliro liyamba community. We still have Kyaguba in the building. Robert Kyaguba. He's a politician. President, by the wabanga bano mwewola sente okuza university ya eno Busoga University. Ne muzimbe ebizimbe bya Busoga University ne mugule byetagisa okubeera mu Busoga University nga mwazeewola. We are going to pay back that loan. If you borrowed that money, ne muziteka mu nsawo yamwe ne mugula plot yamwe ne muteka nze Lilian beno plot ya Lilian ya nature pachiri mu manyaga Lilian sente nga zava ku ze mwewola ku university, you carried across. You carry the cross. Mr. Kyaguba, I think we are going to first pause there. A lot of things, Mr. Kyaguba, one day to now be throwing up more light, no could be elaborating. And he is a politician. He is from the NRM political party, and he is one of the aspirants, or he was an aspirant in the East African Legislative Assembly. Lera bada twade no tuchayogera ku kiri emasaka eyo nga twaga tubulye solutions ze bataddewo chikyali mu kwashwaninga mu Uganda. Ensonga no tugenda kujidako katono, then masoko tujja kwogerako ne ku race ya East African Legislative Assembly kyabaawo kyagenda kitya, then era tujja kwogerako ne ku parliament yaffe bintu bingi ebiri mu parliament ennaku zino. Is the parliament really the parliament we expected to have in Uganda? Is it the best that we've had so far, or is it going to be the best that we shall ever have to come? Ladies and gentlemen, we go for a short commercial break. When we come back, we still have Mr. Kyaguba Robert on set. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Okulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ddala mukuumulamu the Mighty Drive program Johnny Mukulaba amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian ndine munnange Edgar Mathew Karuhanga awamu n'omugenyi waffe omwami Kyaguba Robert Katongole era nga essawa yaffe esoose twogedde nnyo ate ku biki ebibadde bigenda maaso mu ggwanga okusingira ddala ate mu district ey'emasaka era nga wetugendedde mukuumulamu mwami Kyaguba abadde akyalina byakyalina okunnyonnyola naye nga anyongera kubategeeza mu ssaawa yaffe n'eyokubiri osobola okuba nga ate okuba butereevu mu studios n'obuuza ekibuuzo ate n'obeera nga munnange oddibwamu bulungi munnange studio line eya MTN eri 0789017145 0789017145 eyo ya MTN era nga eya Airtel eri 0759132310 0759132310 ze namba za studios ate munange kosobola okubanga oyita n'obuuza ekibuuzo kyo ate naawe n'obeera nga mwami Kyaguba kuddamu bulungi. Praise Property Consultants erigwe ayagala okubanga ogula ettaka munnange we bali nnyo okubanga bakolako oyagala kugobera ku nsonga za kyapa oyagala kwebuuza ku nsonga ate ez'okuzimba oyagala gula poloti oyagala gula nyumba ewedde munnange we bali nnyo okubanga bakolako era nga offices zaabwe ziri Wandege ya Katale Katale ka KCCA room number 128 osobola okubanga ate obasanga balina ettaka mu bitundu ebyenjawulo okuli Gayaza Matuga Bujuuko Nkowe Nansana n'ebitundu ebirala bingi nnyo ate osobola okubanga obasanga era nga osobola okubanga oyita ku namba z'essimu zino wammanga 0706147006 oba 0783821918 0706147006 oba 0783 821918 ze namba zosobola okubanga ate oyitako tukyagenda maaso ne Mighty Drive era nga mwami Kyaguba tukyali naye mu studios ayongera okubanga annyonnyola ku bibuuzo ate ebimubuuzibwa era nga ne comments zatuuse dda tujja kuba tuzisoma nga ate tunabakunze ka show yaffe y'olunaku olwolwaleero naye mwami Kyaguba ebintu nga bino bizze bibaawo kati ojjeko ebijambiya waliwo okuttibwa kw'abakazi ojjukira emabega kaawo omwali omukyala Susan Magara n'abalala abattibwa mu bitundu by'Entebbe ate ne Wakiso ne wabeerawo ekiseera ky'obutayimbwa kuba ababbodaboda ebintu nga bino binaakoma ddi okubaawo mu ggwanga ensi eri so democratic ebintu ebyo birina okubaawo byapeninga kubanga buli omu akozesa ekigambo democratic yes buli omu asuubira nti kyali mukola kyekisinga obulungi era peace eddembe gavumenti lyekuwa yerikuleetera okukola ekintu ekyobusiru olowooze nti oli mukola kirungi buli omu akinyumirwa abantu bano eggwanga lyaffe balitwala ng'eryokuzanyirako nti buli kimu okwata omuntu nga mugamba constitution egamba ki mbadde mbiwulira constitution egamba ki mugende mutwale drone zikwate abali kutta abantu lwaki temu predictinga akabenje nga kanaagwawo
ne mulyoka mu mitigatinga naye kansooke nkubuuze omuntu ali muvuga nga agenda jinja ekimamye no osobola okumanya nti mu mabiri agenda kutomera omuntu kuli kuno kuvuga kuli kutta abantu yakozesa ekigambo nti omuntu agenda okozinga akabenje. For us we said in security tukugamba nti osobola okulemesa omuntu gwoteebereza agenda okuza omusango n'omukwata. That is in police intelligence. Nti obadde oteebereza omuntu oyo nti agenda kuza omusango n'omukwata. When we did that wano nga tugenda mu kalulu n'akalulu nga kawedde abantu batandika okuvaayo ne bagamba muli mukwata abaana baffe babwereere. Ffe we tugamba nti bannaye abaana bano tuteebereza nti bagenda kuza emisango abamu kamera zaffe enkesi ez'omukibuga zabalaba nga bakola ABCD nga kikozinga alamu buli wamu emotoka drone ziwamba abantu drone ziwamba buli mu mawulire gonna mu ggwanga wano n'olupapulo lwa gavumenti lwakubanga drone zikwata ki but twalinga tukwata abantu but not in bad faith. No, twali tukwata abantu in good faith bakwate batwale ku police eteeka we liba nga libawa bail nga avunanyizibwako okufuna bond nga babawa bond nga badde ewaabwe. Tocha gyoyogerako it was of recent. No, that was of recent wano nga bamaze kuta omuwala wa Fende Katumba. Yes, that is the kujirayo abasiraamu abattaka weesi bagamba nti be battaka weesi babachunya batya abaana bakyagulanyi mu kalulu ababulwangawo ne bakomera ngo obukongovule babukubye mwabalaba. You've seen that it has been over time. Nze sikiriza era ne president akyogera bulungi wanga olina kufuna information ku muntu tekyetaaga kumutokyalinga. Mulimu abantu abamu abakola nakola ekintu ekyagala okuswaza eggwanga si ffenna nti tuli kyekimu naye woba otunuulidde scenarios ezahappeninga nga bakwata abantu okwata omuntu n'omutwala ku poliisi olutuuka ku poliisi nga bagamba babalese tewali evidence you go back mu community nga these people are killing others. These people kubanga at the expense of edembe lye twabawa mulina eddembe bulungi you walk freely you move anytime you want you go with your money home you invest as you want naye because of that gwe nowefuula nti olina ntagambwako poliisi olujja nekukwata ngoziza omusango kubanga oba oteeberezebwa okuza omusango enkya nga bagamba poliisi yakuta omuntu waffe wabwereere nga amateeka mugamba constitution egamba ki mugenze mu parliament yamwe mutandika okulajana please order bakuta omuntu nga batandika kuvola prime minister mulamba tunyonyole lwaki mukwata abantu you MP oli mukuodalinga prime minister abanyonyo lwaki bakwata abantu. Okay fine naye byali mukola uyengo nga avuddeyo ne information agamba naye abantu abatebeza nti bagenda kuza ABCD which is kisingako okubatangira okusinga okuza omusango nga mugamba drones wamba buno obudde bali mu kugamba drones gende Masaka. For us tugamba no, it's not intended to abantu b'ebijambi okubanga babonya baterrorizing abantu be Masaka, but mulinamu elements zabo ba politician abatamanyi nti eggwanga lino lyava wala eggwanga lino lyetaaga okutambula obulungi eggwanga lino twetaaga okuba nga we are peaceful abali mu kuteeka abantu be Masaka ku bunkenge. Naye okisooka omukulembeze oyo yagambye jjo nti abantu abali mu kuteeka obunkeeke e Masaka yagambye they will be politically and militarily defeated ng'alinga ategeeza nti noolwo bannabyabufuzi abali mu kufueweringa kitta abantu ekiri e Masaka. Is it kyenjogedde kivuddeko kyawukana nnyo n'ekyo president kyayogedde? Yes, tekyawukana nakyo naye nze nga I'm saying it's wrong. Why are you saying that while you have osanga nga mwa bali mu kikola? Because ate mwe mwina history ekikola. Okay, yes, the NRM government has the history. We did it, but, and we stopped it at that level after
knowing that we are moving but forward the opposition now. of Uganda has always shown that it has not been a violent opposition. They've shown that they are not violent. Being that is opposition that is doing, for us we were opposing the government by then. Yes. And we were preaching the good gospel of recovering this country to Ugandans. And the Ugandans also overwhelmingly came to us pleading that please bring peace in this world, and that's what exactly we did. Katimwe, our opposition, what are you preaching? Because we thought we preached the gospel of peace, we preached the gospel of patriotism, we preached the gospel of democracy, we preached the gospel of intensifying security in the country. We even had reached an extent of taking our soldiers to Okumake Mirembe outside Uganda. Because for us we believe, because what it takes okulaba nti eggwanga lyaffe liri stable. Nga kyemusigaza kyokka kukola sente zammwe mugagawale. But you still want us tujje tubongere okubagamba nti please mugagawale. Ate tuongere n'okubagamba nti nawo amagye gajje gatandika mu kugagawala kwammwe ate amagye gatandika okubeerako. We don't have that nti buli musirikale agenda kubeerako, buli munnayuganda agenda kubeerako omusirikale. No, that is too much. Unless we take all of you to army like how is in China. Mpozi wembanyi nga mugamba buli tukutwale tumutwale mu magye mumale okutraininga, we give you guns, then olunaku oluddako tugambe nti kati being that all of you are now army officers, you are free to do what you want in the country. Yes. We don't think that is possible, and tulaba nti tetulina kyekitwala n'okusinziira ku bipapula byammwe bya constitution bye mutugamba always. Kubanga ani anakuuma ani? Ffe tweyama nga tugamba tugenda kuuma bannayuganda n'ebyabwe. Mwe tumukoze mutya ku bantu abali mu kufeema Masaka nga tumaliriza mazima ku Kyaguba, what is your government doing to ensure that Masaka is safe? Gotamanyi nti eriyo security meetings ezigenda mu but people are still dying. No, webukeeredde. We bring our police, we bring our army, ne tuleta ba internal security officers, ne tugamba now you draw the art of how these people are maneuvering to move around Masaka. Ne bakeera ku macha n'awandika ekipapula nti ayagala mitwalo 5 atekawo namba y'essimu. That's why we've even alerted the UCC. You told us that these people, all numbers, telephone numbers of this country must be registered. We asked them yesterday, how come that these people put their even phone numbers within amanya g'abantu, but they are not got. So yesterday, by today, the lady is yet to answer such queries. Eziri mu bantu Masaka. We are not looking at killing people. No. For us, we are looking at saving lives of people of Masaka, and the bigger picture. We are negotiating with the people, the very citizens of Masaka, to tell us what is within themselves. Kubanga wetunakibalekera ne tugamba nti mukimanyi mulemeddwa cooperating and security mugende mwefeeko, they will still kill themselves. They will still kill themselves. Kubanga tosobola kumanya nti ono azze kubba, omuntu ali mu kutambula nga obadde ali mu kutagala abadde batamivu nga amaze okutamira ali mu kutagala nga bamusanga bamusaanyaawo, lwaki otambula this time? So newe mwatuzanga meeting zammwe ez'ebyalo nga obuyinza. Hello, the Mighty Drive program join okulaba manyazo Omumbejja Luwedde Lilian. Yes, Edgar ne Kyaguba anyone. Hello? Hello? Yes, no one here.
Okay, yes, Mr. Norman. Omanyi buli byo tukumikinga ku kweno ebirasa mayinza nga imotera ati Kyaguba kasokemu history ekyo nkyagenda musinga emyaka naye ate I encourage mu okusoma history. Kahindo Tafiiri yali ku kuziika kwa Professor Adonia Tiberondwa e Bushenyi some years ago. N'agamba nti ogumu NRM yakozesa kwambala uniform za UPC abantu butayimbwa bona erinnya lyaki kiri ku record. I refer him to Kahindo Tafiiri's speech mu kuziika kwa Tiberondwa. Naye mu byonna Kyaguba nerulinze nabagamba nti singa waliwo omuntu nze ogambe gwe nandwadde omudaali gw'obuzira Kyaguba. Kyaguba ayogera ng'omukyala anyonyola bbaawe ng'emmere egaze n'agamba munna abaana bamujja we bagitunuddemu nagala kuwa ansa bbaawe lwaki tamanyi kufumba lwaki emmere emugazeeko. Kati buyebebe Kyaguba akugamba buli muntu atta abantu ewa abo balinamu omukono gwa opposition. Kyaguba ayinza n'okugamba nekobiri ab'opposition bwe bamuleeta bambi yebambi kyayinamu katonda kyamuwa emikono ebiri courage yamuwa obuvumu bogerera ekintu kyabwe. Naye ate byonna mu yasalawo okurekrutinga abafumbi b'obuugi abakwasi b'ebigo abayizi muno babeera bakwasaganya security y'eggwanga kino kyamakulu kyosuubira. These gentlemen and a few young guns barecruitinga tebaba traininga babamu abadde ne interest mu bintu by'okwerinda. State bwe beerecruitinga abaana ba FBI batandikira ne mu high school kulaba record ya Edgar yakolanga atya, common sense yekola etya, general reasoning ekola etya, intelligence ekola etya, IQ eri etya. Wano banoonya wa nnyindo mpanvu muwanvu mbono ono kyaleka kyakwata omuntu ekigwa amuyuwe ku ttaka be mu recruitinga. Walaba obubwana laba akabanga akalinga emmese n'ensolima ngisibuka ekanoonya abagunzi awe Masaka mu mawulire. Bakataala bakuya amasasi mu banka tebalina yadde kibiriiti yadde toki bali awo uncoordinated at all. Kyaguba bambi nze nkwebazaako obuvumu obwo singa obwo obuvumu obukwata n'oteeka mu opposition sigane Museveni yavaako ate eggwanga ne ligenda bulungi mu maaso. Naye obuvumu obwo ne courage obutadde awantu awakyamu. So mwetereeze abakwasi b'ebigo abayizi tebagenda kusobola kutereeza ggwanga lino akuume. Tweyanziza nnyo tweyanze gwe mwami Norman. Omwana wa mujja wange yatunudde mu nva ne zigaga. Bwana Norman yeebale kuba simu. Naye kyalina okusooka okumanya nti if then was opposition doing so, then obuzibu buvaawo opposition okola kino ekiriwo leero. Does the word opposition change? To which word then? Kukyaliwo n'ekigambo ekiriwo buno obudde. Does that word change? So kitegeeza we tugamba nti political elements abagala okulowooza nti they can play with the security of the country nga muli mu kuteekamu ebyobufuzi byammwe, you will not manage. You've done what you could okutuuka kati awo era ekyomukisa omulungi nti they have done kubanga these guys they are the tribesmen I talk about always. The category number 2 of Ugandans. Balowooleza mu tribes, balowooleza mu madiini, ne batalowooleza mu nkulaakulana y'abantu nti omuntu osobola okulaakulana without eddiini, okwembracinga one religion, without okwembracinga one tribe, without okwembracinga clans z'abantu. So if you enlarge nomanya nti you open up your minds nti eggwanga lyetaaga okumuvinga mugundi yemu mugenda kwezuula naye ekyaliwo nga President Museveni bajja mu buyinza General Tafiire kye yayogera n'ekitabo ky'ogambye General Pecos kye yali awandiise kyeyawandiika ebisoma nti balinga bakola kino okufuna okola kino ffe tulina okumanya nti we are ready. Whatever tactics that you're going to use, we know it. We are the players of such. Obukodyo bwonna, yes, obukodyo bwonna bwe muyitamu, we know.
That's the reason as to why we are free. N'abasirikale baffe tubatwale Somalia, abasirikale baffe tubatwale Congo, bagende bakume emirembe. Because for us we know obutono tebukyasobola tuyingula tama. Tebukyasobola wano mu ggwanga. So banamasaka mwe bana Uganda bakudalide bana Uganda. No, banamasaka baganda bange. Kye mulina okumanya nti eggwanga lyaffe liri mu kutambula peaceful, temugwesaako. Don't lose hope in this government. Don't lose hope in the security. Ekyekyazze bakibaleeseemu nga bagala kubatabangula muleme kwekolera bintu byammwe bisaana akola within this period mugagawale. Bagala babalemese okola emirimu gyammwe egibatwala mu maaso. Bagala babalemese okolera abaana bammwe okubasomesa nga bali mu kwerimbika nti mbukibataka. Bagala babalemese okola okwenyumiriza mu mirembe gye tulina mu ggwanga. Bagala babateeke mu mbeera ey'obunkenke. Naye ekyo kyonna mumanye nkigenda kuggwa. We forged the ways of how we are going to maneuver tulabe nti we don't even need to intensify security in Masaka, because already that's the security which is there is enough. Era these players abadde basuubira they can trick. They let them watch the space. We are ready for you. We are going to antagonize all the Sufias. Buli kimu kye mulowooza nti muli mukikola in those circles. Thank you so much Mukulu Kyaguba. Tugendeko ku topic endala. Tugenda kwogera ku East African Legislative Assembly. Your journey to the East African Legislative Assembly yakomawa kiri kitya? Kyaguba Robert Katongole yesimbawo kubeera member of parliament wa East Africa. Yes. Era nga slogan ye yali championing the youth voice in the East African Legislative Assembly. Being that I'm a youth, lwakuba nti sikyajjukira myaka gy'abavubuka gikoma ku myaka emeka. Wekibanga kikoma ku 35, I was born 89. So kitegeeza nkyali nammwe. Mbulayo emyaka gyammwe ng'esatu mbaveemu mbaviire, kubanga ekyamazima abavubuka beetaaga okuviira. Kyayagala nekyatayagala tasobola kimanya. Kyova olaba weesunangako nga obuuse embeera eyo ey'okumanya ekintu nga tonakivaamu. Yes, weesunangako nnyo ey'okumanya n'omanya nti ekintu okibuuse ng'okitegedde. Yes, kubanga abavubuka bennyini, by the way, omanyi lwaki nkyogedde? Right now percentage y'abavubuka mu ggwanga Uganda eri 78%. Kati 70 nga tugyeko bali abaja ne President Museveni. Percentage eyo buno obudde w'ogibuuza, what have you achieved, what have you added on the country? Ekyamazima bayinza obutakikugamba. Kwa nabo bennyini tebeetegeera, tebeemanyi. Abavubuka ba Uganda tebeetegeera, tebeemanyi nti balina value y'amaanyi basobola okugattako ku ggwanga. They are energetic, they can increase the production. They are energetic, they can increase the production, and so even the supply, if you increase the production and supply, meaning even the income increases. Naye they are still in that vicious cycle of poverty. Abavubuka don't wish to be in poverty. It's just no, but I told you. Kyogamba bali asatu abiri mu 2% abezuula nga bakyali aba bakulu. Kyogamba abo abali eyiwaggulu abatukolera ffe betutunulira tugamba nti in fact ekyo ekizimbe we bakizimba waliwo sente bwezi esobola okuvaawo. Bo bali amereki. Bazadde baba bakola batya? Bajjajja baffe oba tebaweereddwa mukisa gumala kubalaga ki kye basobola kukola nga musomye. Percentage esomye mu Uganda right now, by the way, nakibagamba even one day, ne mbagamba nti yadde amasomero bagagadde, tuyinza okumala emyaka 3 mu maaso
we bagamba nti abaana bonna temugenda ku masomero for 30 years nga we still have abaana abasoma namba y'abantu abasomye mu ggwanga nga bakyasobola okutambuza mu maaso ffe ku regimu yaffe ne batugamba yes ne batugamba nti kati amasomero gonna tugajjeewo for 30 years tewali kuddayo kugenda ku university tewali kudda mugenda simanyiwa sijui tujja kuba tetukotogedde eggwanga lino omanyi lwaki musomye temulina mirimu baliwo banaafa abazeeyi abali mu offices ezo mwe nga mujja obuzibu buli ku education system yaffe nti ebintu bye basomesa engeri gye basomesaamu abaana basomesa ba job seekers instead of job creators. No, musoma kuyita kyolina okumanya era kati Lilian ofuluma paper eya wagenze nosoma botany bakuletedde question olina okunaminga flower nofuluma ne bakugamba nti aha namba 2 ebadde ki nga Lilian togijjukira ogamba bugambi sitegedde kasanze mpandise byempandiika ngenze kicha yanamanya max agenda okumpa tusoma kukola ki kugenda mu maaso kuyita that's the reason na yefe oba kye batusomesa fe twalinga tukusomero nga by the we didn't have calculators in schools nga tetulina calculator ogenda mu kibiina n'osoma maths n'omaliriza n'okola work n'omuwaayo ne bamumakinga ne corrections n'ozikola gwe kennyini ng'omanyi what you answering n'okola papers. I was not so Guinness nti omusomesa nali musinga naye nakizanga omusomesa okunsomesa era P6 sagisoma kubanga nali mu P5 nga nkola ebibuuzo bya P7 nga tukola test ne tucompetinga yes even my friends basirikale right now waliwo DPC nani wano okay fine nga tukola nedda mukama wange ani nze mukama wange kati nga tulowooza nti woonoosoma n'oli omwana ali mu maaso wali ogenda kutuukayo ng'ebintu obimanyi dadi wange n'angamba onoosobola okukola P7 tusasule tuition gundi registration neŋamba dadi kangende mbagezeeko netutuula yes netuula n'abaana ba P7 nga ndi mu P5 era nenfuna 13 dadi nambuuza kati tukole tutya neŋamba dadi siddayo ngenze yes era right honorable Kadaga yajja ku ssomero we twali n'agamba njagala abaana abasinze mu ssomero mu bampe nga mwendi koza twalimu abaana bana nga nvudde mu P5 ni bantwala ku yale n'ensoma secondary right honorable nga yansasulira fees so mwe mutunuulira abantu gwe weezuula nga tonaba kuva mu eyo embeera eyo eryawo mujja kubeera bulungi bavubuka bannange for us me nayagala okwesimbawo actually nesimbawo ku East African Member of Parliament nga basically kyenayagala abavubuka mbayigirize okwezuula kubanga mbayigirize okwezuula tulina one nti abavubuka mulina amaanyi musobola okukola naye bwe muba musobola okukola mugenda kukola ki ebyokola weebiri naye temubimanyi ekyo ekisooka tugambye tuli mu kuteekawo small scale industries in the country as government. Have you embraced them? Are you part of these industries? And who are going to work there? And after production, where are we going to sell our products? That's why we intensified the markets, East African markets. What we produce here in our small scale industries, you embrace them. You as the producers, mugende mutandika okubitunda. We remove the barriers, the tariffs, ez'amasanyalaze, the tariffs of water, because we've increased the production of electricity. After nga twongedde ku masanze ge producing in this country, because we've built many dams is producing electricity. But who are the consumers? We need to be the consumers. We consume power at a lesser cost. But why is it? No, that's what we are doing, because we are still paying loans
ey'abantu abatuzimbira these dams. So temukitwala nti it's going to be like that for years. We actually, the moment we finish paying back these loans very soon, nga amasanze gaffe ganormalizinga, because we sell power to Kenyans and Rwanda. And by doing so, what are we using this power for as Ugandans? Nze kyenayagala as a member of East African Parliament, mwongere nga mukozesa amasanze gammwe gemuproducing within Uganda, okuproducinga mutunde ebintu byammwe ebweru. Wano muproducing at a low cost, because the power is lower slightly. Power is water is lower, the prices slightly. So we are looking at selling, getting that larger market outside Uganda nga tusinzira ku the cost of production one. Tulina okunegotiatinga with the neighboring countries abali mu mukago guno gwa East Africa. Rwanda, we need to showcase our people are producing this. What are you producing? Train our people there to produce what you're producing, and also we train yours to produce what you produce, so that we can exchange what we produce, so that we get that market. Our intention was, when we do this, we are increasing the level of those people who are below the market economy and the cash economy, to increase, meaning if we increase production, Ugandans abali outside the market economy and the cash economy baja embracing this nabo babere part, meaning we are reducing ku bwavu obuli mbana Uganda. We are increasing employment opportunities. We are reducing on level of underemployment. Kubanga fe nabanyonyola nkyatulema ffe bana Uganda okutegeera what is the difference between underemployment, unemployment and employment. Ebyo ebintu ebisatu abana Uganda tetubyawula. Nze wembala wano nga nasoma obusawo bw'ebisolo, wengenda mu ssomero n'ensomesa kuba nali nsomesa ku London College, biology agriculture, my students used to pass. Era nakati bagamba leero n'osobola okujja tugenda mu bibuuzo jangu facilitating, yes, obeere facilitator for tubuulire what we need to do. Era wentuukayo bagamba kozi nasoma we nasomera ne bansigaza come and teach us. Yes, kati kukumwe ani egomba okudda kusomera gye lyasomera oyinza obutesanga nani tedi agamba abasobola tedi ekyamazima oyinza okutya ogendayo kusomera kubanga abasomesa abo baali bakukubaga abasomesa oyanta matakyaliyo kati now wetugamba nti twagala ku differentiating the three: underemployment, unemployment and employment. Omukazi omwana w'omujja waffe yatunudde mu nva. Kyaguba kyekali asomesa political education ali mu bali basomanga asomesanga agriculture kubanga engeri ennyeramu ebintu bya lookinga emera mu byonna bambye ne mukama we balina engeri gye bakakasa eggwanga sebuno bwe bakusibwako nga nawe wetuya oyinza okusuubira mutuufu bayiga ekyo cash economy. I mean, they have that theory over there. Ask Kyaguba for us. Victim account balonchibano kyendeza USA Capital Venture Simanga Fund. You remember atubulire how many have succeeded. Kyaguba atubulire Youth Development Fund bana bameka abakifunamu. Kyaguba akubulire bana batwali for labor export nga balinga basebebuze ebizeba gwako gavumenti bayambye ku ki. Kyaguba akubulire ekirungi akolere ne kibanga makindi kibanga ku division oba biki akubulire nti abaana bano abajja natalunike kesisi enemukeera ku matanda egala za license gavumenti bayambye etya. So to me there isn't any goodwill gavumenti ya Kyaguba ne banne babasalawo okweyisa nga bwe baagala nti teri weri zibataddewo ez'abantu mu bbula lya mirimu
teri wire eriwo kino basuuse curriculum abaana bategeere abasomese okussaawo emirimu egyabwe era Kyaguba y'omu ku basirinsi abaayiga theory era naye natandika okusomesa theory fena tuyawo tutambulira awo omuntu yeeyabwe yakatwe erimu abaana abayiya bemu bakola ebintu byabwe. How much money has the government put there support them and support their work? The best they do kuzi bagende bona mu magye kuzi bagenda training mukolenga Russia. You know Russia would export abasirikale baayo bagende bawombeze government. That's why enjogere gaba munno agenda kusamba ki Russia because bino byagamba munno government ye etuta abantu Somalia sibatwala bere good face basuubuzi bana bayagadde olunaku olumu jamufulumiza results mugambe reporter rather nti buli musirikale bamujjako bwezikiziraga waani era bakalama Kyaguba baziryamu tebagenda bere good face gendayo baba exporting. He also knows genda kyali ekikomando tukomawo wano buli musirikale musaleko bweziti abakagawala bakagawali Kyaguba totubuzaabuza genda support ko science wo isimanga biology nedala we byakusalanga ate byayogedde bifu omanyi lwaki atagamba ati kaninze kuwulira agambye youth capital venture fund twazireeta YLP twazireeta UWEP twazireeta CDD twazireeta operational separation twamuleeta NADS twamuleeta ebyo ebintu ebisinga byabasibwe mu babidde twalaba emyoga wano ebintu engeri gye babidde mu mbadde nkyakusoma ani azibbye bazibbye bangi bangi abantu nali wali ekawempe lulinga ndina omukyala Shamim Malende ng'agenza okunoonyereza kati wulira yageza okunoonyereza yalize no oyo omukazi okubuuliriza palamenti yabatuma babuuliriza yatwala Kampala abantu nga tebazituukanko abantu nga bagamba zaakuma mu NRM Kyaguba mu Kyaguba anti era mwe muzifuna nze nemulaga how this money was distributed to people. How can you distribute money like that from an NRM office? From government. But you're saying you're sitting in an NRM office. Me? No, I'm saying. Yes. Abantu abakwata sente ezo ez'emyuga ogenda okuzisanga nga bazitutte mu zi office za NRM. No. Bazigabira ku office za NRM. Where's the problem? That's a political party. No. That means if I'm not from NRM, I want to get the money. Era n'abakyala kye bagamba that twatuukanga eri nga tetusobola sente because batumanyi tuli mu opposition. Obanga ompadde ekintu. Obanga ompadde ekintu bwana Karuhanga. Yes, sebo. Okusanyuka okwange ng'ompadde ekintu nkola ki? To show you love. Owebaza. Yes. Kati nze nyambala t-shirt eya President Museveni eya NRM. Ng'ompadde sente z'okwekulaakulanya ndi opposition. Is it a crime? Abantu abagaba sente ekisooka batudde mu office ogenda mu office sente bazigabira ku gundi ezituuka paka kumiruka bazigabira ku office za NRM ekikale naye when we differentiate ne tugamba that the country over the government and NRM byanjawulo tubyawula ddi microfinance support center tubyawula ddi government tubyawula ddi ku NRM is not NRM but microfinance support center sente gye ziva ogenda ku account z'abantu is not NRM. Kyaguba Robert ku microfinance support center tebamulabangayo. Okay? The circles that we take, we don't take their IDs of the parties. We only take their certificates of operation. Certificate of our associations, those are the certificates that go to microfinance support center. That is how it's supposed to be. And that's how it is. But it's not how it is. I think who is saying so? Kyaguba, you know you're playing on the minds of Ugandans. No. Bakulaba. Nze change ogera. Tukimanyi policy mu government weziri. Naye ebintu bye bakola biba byanjawulo. Kino kati nze by the way, by Ugandans nali badde sibagamba kino kintu singa sikimanyi bwekyo bwe kiri. Bwana Kakuru tebakumanyi ku NMS, tebakumanyi ku microfinance support center, tebakumanyi ku Ministry of Gender, Labour and Social Development. Chebamanyi otute national ID yo notwala amanyi group members bo nga tekuli kadi ya kibiina kyowagira naye ne bakkiriza ne bakola certificate yammwe ne mujja ne mugitulaga nti yeno office ez'enjawulo ezo certificate zigenda pa ku Ministry of Finance
nezigenda ku microfinance support center from Ministry of Gender and either from one of Kampala from KCCA ne bagenda bateekako anyway wabanga agamba nti abantu be NRM Oshami Malende yali gye wakalulu mu Kampala kubanga nze wemba nkuwadde sente ng'oli oyambala t-shirt yange ya President Museveni n'oyambala t-shirt ya eyali yeesimbye ku Farida Nambi yeesimbako ku Oshami Malende n'oyambala t-shirt ya NRM ate ongamba otya nti bano bonna bawadde sente ba NRM lwaki tebampaka lwaki si wa NRM yali mu parliament mu Kampala anti era muzi wabammwe temusikyazo no percentage y'abantu abafunye sente mu Kampala is only enough eyanze nzo okuwininga akalulu mu Kampala is enough yes naye wenyambala t-shirt ya president nogamba obalaba that is a way of appreciating the president kwanga nze manyi president yatuwadde zino sente z'okwekulaakulanya kubanga kyekiri manifesto ya NRM Shami Malende what she has to do is to embrace the NRM manifesto and implement because twagala creating jobs and wealth to the people as number one priority is NRM manifesto. Now Shami Malende what you have to do to embrace this manifesto and develop your people bana Uganda bakulakulane so togamba bugambi olaba twasanze ngesente baziwa ba NRM please sente zajja ku account z'abantu nga ziyitira mu microfinance support center from Ministry of Finance so tewaliwo party kati uva mu byokukaba okulajanira bana Uganda please buulira bana Uganda they have to embrace government programs mu babuulire kye balina okukola okugaggawala capital youth capital venture fund sente ziri mu Centenary Bank baziwola omuvubuka ng'olina ka business kiwetandikiddeko bakuwa $5,000,000 ozaayo mpola okutuusa zigwayo bw'ozigwayo ng'oddayo bakuwola endala 10 ezo bwe ziri mu Centenary Bank za Gavument zayise capital venture fund ziri za KCCA ziri mu Centenary Bank ogenda n'ogamba nti nze jangu chairperson w'abavubuka KCCA akuwandikira ebbaluwa akuwe ogambe nti genda watawunikirirako mu division akutereko stamp you go to Centenary Bank you get that money jeziri naye bino mulinda balala opposition ebawambi omuto buli kaseera muteeka mu politics this is not politics this is development atenze kugambye enkulaakulana eri kuggwe and your mindset the moment you change the mindset mugenda kulaakulana sente z'abavubuka wa LP mene bafunye sente zino naye ebizibu by'esente nti omuntu afuna sente ng'asirika they don't want to announce nti nange nafunye sente basirika parish model which is going to be unveiled soon. Parish model sente zigabibwa ba NRM. No, agambye how will it be done? Yes, yebuza tamanyi because we haven't started giving money. How inclusive is that we wabuza? Oh yeah, we haven't. Wemba mugabisa ba NRM boka kinagata kicha mwina. We want to target nze manyigo walonda. Na yesi manyi chairperson w'ekitundu kyo. Gwe tomumanyi? Mumanyi. Yes. Nze ebyakalulu byaggwa. Tetumanyi baani abalondaani. Buno obudde twagala who is going to implement what we want. And who is that person? Okuyambibwako CDO. Nga chairperson w'ekyalo kwali. Ani agonda okumuyambako ku implementing a manifesto yaffe? Ono. Kubanga mwe mulowooza buli kaseera nti we are going to oppose this development enkulaakulana nti we have to oppose it
Please, we don't want to oppose it. That's why we included our chairperson of NRM. Kubanga yamanyi kyetwetaaga mu maaso, yalina agenda yaffe, yalina vision yaffe ku kitundu. Therefore tugenda kubayamba ono NRM agenda kubayamba nga akwataga owabavuka tetumanyi oba oli NRM oba oli wa DP oba oli FDC oba oli wa Jema gomanyi naye tukwetaaga obeereko kubanga olina okuyamba abavubuka abo mu kitundu b'okulembera okuva mu bwavu. So kolagana no NRM muguse manifesto yaffe through developing people and creating jobs and wealth. Kale Nabukera agambye, but those young people who should be producing more are never given business incentives that promotes them and their businesses. Ironically, you and your government give free land to foreign investors at the expense of these frustrated Ugandans. No wonder 60% of Uganda's business startups never celebrate their first anniversaries. A very, very good idea. Yes, I appreciate her. Wana Nabukera, China okusooka okumanya nti mu ggwanga muno we've tried to embrace youth. And even the president no kambabulire anonya incentives mu Kampala kamuwa examples. Tulina ettaka ly'abavubuka ekitintani. Ani abalikolerako liri awo lirimezeemu omuddo. Who is to bring you on board mujje? You have to make a research wetekemu value mama Nabukera. Tulina youth ettaka ery'Ekabalagala youth center. Liri awo ddene ne basajja balaba yabbako ekitundu nazimbako ekisaawe. Yes, kino nkyogerako I have the writings, nina letters zijjudde mu motoka nyingi bwezi because my car is my office. Yeah? Bwonsanga wenkuweera kyoyagala ettaka ery'Ekabalagala ddene okujjako ekizimbe ekiriko ekitono wetusomeseza abavubuka ebyemikono, skilling the girl child and the boy child, computer, tailoring, shoemaking, welding, ebyo waliwo part wetusomeseza abavubuka free KCCA ebisoma because KCCA is the custodian naye ettaka lyaffe ly'abavubuka. Nabukera ekyakimanyi. Tulina ettaka enakawa ekyanja eyo Kawempe. Twazimbako ebiyumba by'embizi KCCA esomesezaawo okulunda obumyu, okulunda embizi. Woba oyagala okumanya nekwataako nkutwala ekyanja free, ngenda kuteeka mu motoka amafuta gange Nabukera wooli wonna nkutwala ekyanja ku ttaka ly'abavubuka KCCA wesomeseza ebyobulimi, okulunda embizi, okulunda obumyu, okulunda embuzi, okulunda ente free. Bw'ovaayo na information nkutwale mu KCCA owa director avunanyizibwa ku gender bakulage how you can get into such a thing. Woba naawe oyagala bakuweka akabizi woba olina okalundira ogende okalunde akabizi okalunde otunde. Mulimu abagenda ozirya muliwe abali gye bali. So mama Nabukera tulina ebintu bingi bwe bityo lwakuba nti abantu baffe tebalina information on such. So when munamanya information on such you get to know. Naye mugende nga mu KCCA mu Kampala, mama Nabukera wabali mu Kampala agende mu KCCA afune anoonye okumanya information bwe bagenda gimu. Bwe baba tebagimuwadde let her look for me, ngenda kumuyambako ne bana abakesisa abaganya omuwa information muyambeko mbakunyenga awulira. Yes, because kubanga you have a right to government information. Webanga genda kuyamba nga togenda gikozesa mu bukyamu. Twakatalekeka mukama wange kubanga tutuse ku nkomerero ya show ya fiona ko bana Uganda bakulabye wadde tumalirizayo na nsonga yo yala yakwetya summarizing bili abiri mu ebiri. I'm coming back kubanga bwe twatuula ne SEC Central Executive Committee eya ekibiina kya NRM ekyomukisa nti twamala buli omu yeeyogerako ne bamanya kikyabadde ayagala okukolera abantu be ne bana Uganda at large. Nga regional integration kyali kisinga obukulu ku ffenna. Then ne tukkiriziganya kino ekifo kibeeremu Omuganda yekka kubanga kyali kifo kimu
we twali twagala okujjuza oli yaliwo yafa era mwami Kakoza honorable n'atwala ekifo ekyo. President n'atuwabula n'agamba nti ekifo kino kiri kimu naye obutalwanagana nakwono yo resources ze mulina nga mutambula muteekamu amafuta mugenda kunoonya MP A, MP B, MP C nga muli mu kunoonya akalulu. What you have to do, muleke omuntu omu buno obudde mweke nyini gwe musobola okwesiimira naye ng'ekifo kigwa mu Buganda. Kyovola atwesanga Abaganda bafe abava Tororo, abava Hoima, abava wa bonna nga bavudde mu race ne tukkiriza koze ekisanja kigenda kugwako next year by next year giri myezi 9 gyokka. By next year tugenda kuddamu twesimbewo by ekisanja kino nga kiweddeko fena tukkiriza kubanga tuli bangi abagala okwesimbawo era buli kibiina kikkirizibwa okuleeta naye okuba nti ekibiina kya NRM kyekinene kikkirizibwa kuleeta abantu 5 ku ba member of parliament 9 NRM ereetako abantu 5 then ebibiina ebirala ebyopposinga ebitawabula ebyopposinga ne bireetako abantu 3 then oba independent nevayo omuntu omu. Wetwegatta ne tubeera abantu 9 then ne tugenda mu parliament eyo ne tukiikirira Abannayuganda. Ensi zonna bwe zikola tuli member states kat right now ziri 6. We are moving bulungi era ffe kye twetaaga nkulaakulana mu within tubeere role model kubanga wotunulira ECOWAS naffe wano yes kati ffe twagala tubeere number 1 nga ne sente zaffe zizitowa nga oba ogamba oyogera ku dola notayogera ku za East Africa obeera osemba nakyo. So tugenda kukikola bwetyo nti eggwanga lyaffe lirina okulaakulana through a regional integration. Mukulu Kyaguba ndowooza sibula Bannayuganda abakulabye olunaku olwaleero tusanyusa okubeera naawe olunaku olwaleero. It's been an honor to have you. Musajja debating ensonga era ekyemmanyi wonatuuka ku fulo ya yala ojja kubaalagako kiki olinawo neyanziza simanyi mujja kukkiriza Abannayuganda abatategeera bulungi bintu bwe bitambula era nga tebagala kugenda kunoonya wali information omujja kubawa enamba oba kikkirizibwa enamba ya simu musobola okunoonya bwe munsanga bwe munkubira nze mbagambye ofiisi yange ntambula nayo nkutwala woŋŋambye okutwala singa tontwala mu bya butujju awo nkolagana naawe yes mukeme bw'okwagala okwonoona eggwanga. Akanamba kange abasinga okuneetaaga sirina kyentunda naye mja kubayambako okufuna information mu offices ez'enjawulo era 0704 19 85 45 oba osinga weetaaga okumanya ebiri mu offices ez'enjawulo tonsasula. I'll give you information basically ku ebintu by'abavubuka ne government programs ezikulaakulanya Abannayuganda ezo nzirina. Mwebale nnyo okutulaba muganda wange Farouk nkwebaza mwebale nnyo nebaza ne gundi yaffe the alternative okuba nti mumpadde omukisa okujjako okwogerako eri Abannayuganda n'abo abakkiriza nti enkulaakulana yeetaagisa nammwe omumanyi nti mwetaaga eggwanga lyammwe ligende mu maaso nga temugenze mu kulwanagana. Please mukuume emirembe mu ggwanga. Emirembe gyaleetebwa abantu baffe abaayiwa omusaayi nga amaaso ne gavaamu ne balina enkovu ku magulu balina enkovu ku mikono. So tetwagala mutuze mu ebyo ebintu byammwe ebyekijinga. Ffe twagala kugenda mu maaso. Abantu baffe ab'emasaka tubagumya nti ekikuta obudde kigenda kubuta anytime soon era mugenda kubeera bulungi. Temugenda kuddamu kubonaabona, temugenda kuddamu kukaaba. Eggwanga ligenda kubeera litambula mirembe. Mukulaakulane mukole muve mu bwavu kubanga obwavu bwesiba ku muntu mu bwongo bwe n'agamba nze banzaala ndi mwavu era ngenda kubeera mwavu. Bw'otyo bw'oliba era bw'olibeera singa okyeteeka mu bwongo bwo you'll be a poor person
for the rest of your life. Naye government programs eziriwo muzenyigiremu mukulakulane mumanye nti President Museveni ayagala mugaggawale ne bannayuganda mwenna muleme kuteeka lukongolo ku security yaffe. Our security officers are very good, so mulina okolagana ne our security bulungi. Abantu b'Emasaka mutuwe information ku kintu kyonna kye mumanyi, tuyambagane okumitigate okujawo ekizibu kino. Yes, mwebale nnyo, mwebale ddala. Omukama Katonda abankumire. Amen. Bigambo bya mwami Kyaguba sibiddamu omuganda kugamba nti akudira mu bimba ate taliwomye naye njagala kwebaza mwenna ababaddeko naye kansooka empisewo obubaka buno aba Praise Property Consultants Uganda bakutegeeza nti bw'oyagala okugula ettaka, oyagala kugula nnyumba ewedde, oyagala kubeebuuzaako ku nsonga ate ez'ettaka, kuzimba nnyumba, munnange we bali nnyo era nga offices ziri Wandege ya Katale, room number 128 era nga balina ettaka mu bitundu eby'enjawulo omuli Nansana, Nkowe, Matuga ate n'ebitundu ebirala bingi. Osobola okuba nga ojja ku nnamba y'essimu eri 0706 147 006 oba 0783821918. Munnanga ate be baba Praise Property Consultants we bali nnyo okubanga ate naawe bakolako. Munnange wano sigenda kubanga nsookawo njagala kwebaza ate ababaddeko mwenna okuli omwami Moli Emma agambye kwali nnyo, omwami Noman Tumuhimbise kwali nnyo ate mukyala Nabukera naye omuwulidde nga annyonnyola Bitengi Culture Wear naye abaddeko nnyo kuba nti alaba show mwenna ababaddeko omwami Jeremiah Mukiibi naye kwali yabuziza ekibuuzo ky'omwami ono oba abeera mu Uganda oba tabeera mu Uganda, ebintu tabimanyi. Ekyo ekibuuzo omwami Jeremiah Mukiibi kye yabuuzizza mwenna ababaddeko Brooke Williams wa Uganda okusinziira ndowooza ku bye wabadde onnyonnyola. Munnange njagala ate okutumirako mwami Rogers Tulyahabwe naye abaddeko mwami Brooke Williams nakwogeddeko dda naawe obaddeko. Waliwo omwami ono gwe mbadde sagala kwerabira, omwami Yimanda Emmanuel yataddeyo komenti ng'avuma naye weebale nnyo okubanga munnanga ate obaddeko mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga tunzikira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala okubeebaza era nga njagala mbagaliza olunaku olulungi. Ngenda kwebaza ate mwami Kyaguba asobodde okubanga atwegasseko olwaleero era nga nkoze ne munnange Edgar Mathew Karuhanga ate nga producer abadde mukyala Teddy Tenjo Nabukera, badde ku kamera ya mwami Rogers Tulyahabwe ate nga director ya mwami Jeremiah Mukiibi. Kambagaliza olunaku olulungi, tusinkana olunaku olw'enkya, mubeere bulungi, mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.